Metabolism of ketone bodies. In this lecture, we are going to discuss types and chemical nature of ketone bodies. يعني هنعرف ايه هم الكيتون bodies والchemical nature بتاعتهم ايه و what are their role as important fuel source for extrahepatic tissue in prolonged fasting. ايه دور الكيتون bodies كsource of energy وقت الصيام الطويل او prolonged fasting. Synthetic pathway for ketone body synthesis, ketogenesis in the liver. Also, we are going to study the pathway of ketone body oxidation and liberation of energy in extrahepatic tissue. يعني note here in the synthesis of ketone bodies, we will study the synthesis of ketone bodies in the liver and their oxidation in extrahepatic tissue. يعني إن هم بيتصنعوا بس في الليفر وبيحصل لهم الاوكسيديشن and energy liberation في ال other tissue. يعني كأن الليفر بتعملهم هدية كsource of energy للother tissue during prolonged fasting. Causes and biochemical basis of ketosis. هنفهم الكونديشن دي اللي اسمها ketosis ايه البايوكيميكال بيزز واسبابها، وبالمره كده ندرس جزء عن الكيتو دايت، نفهم بيحصل ايه في الكيتو دايت البايوكيميكال بروسيس والميتابوليك تشينجز and pathogenesis of diabetic ketoacidosis. طبعا الدي كي اي or diabetic ketoacidosis من اهم الموضوعات اللي بندرس علشانه الكيتون بادي ميتابوليزم، فده جزء مهم جدا. هيفكرنا شويه برضو بالكربوهيدرات ميتابوليزم ونعمل انتجريشن بين الكربوهيدرات and lipid في الجزء ده. Now, what are ketone bodies? They are organic compounds, يعني synthesized in the body from acetyl-CoA in the liver mitochondria during prolonged fasting. يعني عرفنا هنا بقى كذا معلومة. أولاً هم synthesized from acetyl-CoA. Acetyl-CoA or active acetate is the building unit of many important compounds in the body. يعني هو building unit أو substrate for lipogenesis. هو substrate for cholesterol synthesis. هو substrate for ketone body synthesis. وهو end product of ketone body oxidation. وهو end product of fatty acid oxidation. فنقدر نقول ان الاسيتايل كو ايه ده بايفوتال. يعني ايه بايفوتال؟ يعني ليه سورسز وليه فيت، يعني هو جاي من مصادر من حاجات وبيتحول لحاجات، يعني زي فوكال بوينت، زي سنترال بوينت في الميتابوليزم بتاع الفات بتاع الليبيد وبتاع الكربوهيدرات وبتاع البروتينز كمان، لان كيتوجينيك امينو اسيدز are converted to acetyl CoA. فاسيتايل CoA دي is an important molecule. يبقى عرفنا انه بيتصنعوا من الاسيتايل كو ايه في الليفر ميتوكوندريا، يعني مش بس في الليفر، لا ده في الميتوكوندريا of the liver, which means that the enzymes needed for ketogenesis are only present in the liver mitochondria. يبقى ما فيش حد غير الليفر هيقدر يعمل synthesis للكيتون بوديز، وبارتيكولرلي في الميتوكوندريا كمان. امتى هيتصنعوا بكميه يعني evident او واضحه؟ during prolonged fasting condition. يعني برضو نفهم انه الكيتون بوديز دول اورجانيك كومباوندز اوريدي موجودين، الليفر بيصنعهم بس at a very low concentration. يعني الكونسنتريشن بتاعهم يعني اقل من رينجينج تقريبا 1.5 to 2 مللي جرام بير ديسيليتر، ده الافريج بتاعهم. بيبتدوا بقى يعلوا او الليفر يعتمد عليهم عشان يديهم للخلايا في كسورس اوف انرجي during ال prolonged fasting. يبقى نفهم من كده ان ketone body synthesis will be enhanced during prolonged fasting. يبقى هم دول مصدر الطاقة بتاعتي لما بصوم صيام طويل شوية. they can be reconverted to acetyl CoA. زي ما قلنا الاسيتايل CoA هو البيلدينج يونت اوف كيتون بوديز، ولما الكيتون بوديز بيحصل لها اوكسيديشن بتتحول تاني، ترجع تاني لاسيتايل CoA، والاسيتايل CoA يحصل له اوكسيديشن في كريبس سايكل، فكده يبقوا هم stored form of energy الليفر بيعملهم في الميتوكوندريا، بيديهم للاكسترا هيباتيك تيشو. الاكسترا هيباتيك تيشو هي الوحيده، يعني الليفر ما بيعرفش يعمل لهم اوكسيديشن، الاكسترا هيباتيك تيشو هي اللي هتعتمد عليهم كفول سورس during prolonged fasting by converting them back to acetyl CoA which can be oxidized in Krebs cycle. يعني Krebs cycle دي هي الجيت لل ATP synthesis، هي الاند برودكت بتاع
الجلايكوليسيس اللي هو البيروفيت بيتحول اسيتايل كو اي ويدخل على الكريبس سايكل. الاكسيديشن اوف فاتي اسيد بتتحول الفاتي اسيد لاسيتايل كو اي وبتدخل على الكريبس سايكل. Some ketogenic amino acid or mixed amino acid can be converted to acetyl CoA, an energy source through Krebs cycle. Ketone bodies are energy sources through conversion to acetyl CoA, which is oxidized in Krebs cycle. يعني كله في الاخر الانرجي سورس بتاعنا هو mainly مين؟ الكريبس سايكل، whatever السورس الاصلي كان مين؟ الليبيد، كربوهيدرات، بروتينز، كيتون بوديز زي ما بنشوف دلوقتي وهكذا. طيب تمام. So ketone bodies are metabolic products that are produced in excess during excessive breakdown of fatty acid. يعني بيبقى فيه excessive breakdown of fatty acid. طبعا excessive breakdown of fatty acid دي تستوقفنا ان عمرها ما هتحصل غير وقت الفاستنج. ليه؟ لان during الويل فاد انت عندك انسولين، الانسولين inhibits lipolysis، يبقى البريك داون اوف فات هيحصل اكتر during الفاستنج عشان الانسولين مش هيبقى موجود او هيبقى at a very low concentration، والانسولين هو اللي كان بيمنع اللايبوليسيس. فيبقى during prolonged fasting بيحصل حاجتين sequentially معتمدين على بعض. في prolonged fasting دلوقتي انا صايم صيام طويل، يعني تخطيت صيام رمضان، تخطيت اليومين 3 5، يعني بقيت 5 ساعات من اول 5 ايام صيام، ده اسمه prolonged fasting. الانسولين ليفل is low، فاللايبوليسيس is enhanced، لايبوليسيس كتيره جدا بسبب ان الابانفرين بقى دلوقتي عالي والجلوكاجون والكلام ده كله. ففي excessive release of fatty acid، هتروح فين الفاتي اسيد؟ هيحصل لها oxidation او بريك داون، ومنها هتتحول نتيجه الاكسسيف فاتي اسيد اوكسيديشن في اسيتايل كو اي كتير قوي بيطلع، مش كله هيقدر يدخل للكريبس سايكل، فجزء كبير منه هيتحول لكيتون بوديز. هما مين؟ اسيتو اسيتيت، اسيتون and beta hydroxybutyrate are collectively known as ketone bodies او اسيتون bodies، اللي هما دول الثلاثه دول، اسيتو اسيتيت، بيتا هيدروكسي او 2 هيدروكسي بيوتريت and اسيتون. Only the first two are true ketones while beta hydroxybutyrate does not possess a keto group. لو نلاحظ انه هما دول بس اللي فيهم كيتون جروب، الاسيتون والاسيتو اسيتيت، وده يعني ما بنعتبروش يعني هو في كيتون جروب بس مش زي الاسيتون والاسيتو اسيتيت، فذاتس واي احنا بنعتبر ان هم دول اللي اسمهم مظبوط تبع كلمه كيتون بوديز. بس البيتا هيدروكسي بيوتريت برضو از مين كيتون بودي، بالعكس ده هو اكتر كيتون بودي موجود ككونسنتريشن. ketone bodies are water soluble and energy yielding، زي ما قلنا هم source of energy. water soluble معنى ان هم water soluble يبقى ايه؟ يبقوا they can cross the blood-brain barrier. They are small in size, they are acidic and they can cross the blood-brain barrier. They are soluble in water، فيقدروا ان هم يبقوا نسبتهم يبقوا transported. كلمة ان هم water soluble يبقى they are easily transported in the blood من غير carrier، من غير اي حاجة، مش زي الفات. And in a normal man concentration of ketone bodies in blood بتبقى less than 3 milligram per deciliter أو per 100 ml of blood. بيبقوا زي ما قلنا much less than 3، يعني 1.2 1.52 بالكتير. Okay. Ketone bodies are formed the site of synthesis in the liver where the amount of acetyl CoA produced exceeds the oxidative capacity of the liver. يعني احنا قلنا انه الكيتون بوديز هتبقى تتصنع في الليفر، الكيتوجينيسيس هيحصل في الليفر بكثرة. كيتوجينيسيس will occur, will be enhanced in the liver when the amount of acetyl CoA produced from fatty acid oxidation exceeds the oxidative capacity of the liver, exceeds the oxidative capacity of Krebs cycle. So now there is in fasting, prolonged fasting, so there is enhanced or increased lipolysis due to low insulin level. The enhanced lipolysis will produce excessive fatty acid. The excess fatty acids will be oxidized by beta oxidation to act as energy source during prolonged fasting and spare the glucose، نوفر الجلوكوز فبحرق دهون. So there will be excessive liberation of acetyl CoA. The excess acetyl CoA, not all acetyl CoA now can enter Krebs cycle in the liver. They exceed, their amount exceed the oxidative capacity of Krebs cycle in the liver. فجزء كبير قوي acetyl CoA مش هيقدر يدخل الكريبس cycle لانه simply مش هيبقى فيه enough oxaloacetate.
يعني زي ما قلنا المحاضره دي هتخليكم تراجعوا شويه في الكربوهيدرات عشان تفهموا احنا بنقول ايه. استايل كو ايه كتير نتيجه فاتي اسيد اوكسيديشن كتير. عشان الاستايل كو ايه يدخل الكراب سايكل لازم يبقى فيه enough اوكزالو اسيتيت عشان دي اول رياكشن في الكراب سايكل. طيب هو دلوقتي الجلوكوز از لو، هو مين مصدر الاوكزالو اسيتيت؟ الجلوكوز. فانا صايم صيام طويل فانا بحاول اوفر الجلوكوز، فالاوكزالو اسيتيت مش هيجي من الجلوكوز، ده الاوكزالو اسيتيت هو اللي هيعمل جلوكوز، فهيبقى الموضوع شغال جلوكونيوجينيسيس اكتر، مش ان انا اشغل كريبس سايكل اكتر. فيبقى الكريبس سايكل capacity is limited لانه there is no enough oxaloacetate to bind to acetyl-CoA because oxaloacetate comes from glucose and there is lower amounts of glucose during prolonged fasting. So instead, oxaloacetate is converted to glucose by gluconeogenesis because we are in a state of prolonged fasting, which limits the ability of Krebs cycle. فكل ده بيأثر على الكريبس سايكل انها ما تقدرش تستوعب كل الاسيتايل كو اي، فكميه كبيره من الاسيتايل كو اي will be converted to ketone bodies in the liver mitochondria. They are synthesized by the liver mitochondria to be used by extrahepatic tissue like skeletal muscle, cardiac muscle, intestinal mucosa, renal tubules, and the brain. Thus, ketone bodies spare glucose during prolonged fasting. الكيتون بوديز بيوفر الجلوكوز during prolonged fasting عشان أوفره للخلايا اللي ما بتستغناش عن الجلوكوز. زي البرين حتى لو بيستخدم الكيتون بوديز the brain cells can use ketone bodies as a source of energy during prolonged fasting, but also the brain does not dispense glucose, but also glucose should reach the brain cells as well to activate Krebs cycle. Also, some cells like RBCs cannot metabolize or oxidize fatty acid. RBCs cannot oxidize ketone bodies because RBCs do not contain mitochondria. So glucose is now spared for the RBCs and somehow for the brain during prolonged fasting. Important note, in disorders of fatty acid oxidation, patients who have disorder of fatty acid oxidation، الناس اللي ما بتعرفش تعمل حرق للدهون، يبقى مين نسبته هتبقى قليلة؟ الاسيتايل كو ايه. طبيعي لان الفاتي اسيد اوكسيديشن بيطلع اسيتايل كو ايه. So people who have disorder of fatty acid oxidation have low acetyl CoA level. So there is hypoketosis, they cannot form ketone bodies, and hypoglycemia because I cannot convert acetyl CoA to ketone bodies. So now I am in a prolonged fasting state, I'm going to use the glucose which will lead to hypoglycemia. يعني الناس اللي عندها fatty acid disorder في fatty acid oxidation ما بيعرفوش يحرقوا الدهون، كارنيتين deficiency مثلا زي اللي خدتوها المحاضرة اللي فاتت. طب ده يعمل ايه؟ الاسيتايل كو ايه كميته قليله وبالتالي الكيتون بوديز كميتها قليله، يبقى مين الفول اللي هيستخدمه في البرولونجد فاستنج؟ الجلوكوز، هيبقى جلوكوز ديبندنت، يبقى هيحصل هايبوغلايسيميا. Okay, this diagram illustrates the metabolism during fasting. What happens to your metabolism during fasting? During fasting, the liver will do glycogenolysis. Of course, we will start by glycogenolysis and gluconeogenesis in the liver. Now, there is prolonged fasting, so there will be more fatty acid catabolism or more fatty acid oxidation and more ketogenesis. In case of prolonged fasting, there will be more ketogenesis. These ketone bodies will be transported to the brain. They are water soluble and they can be transported easily in the blood without carrier. They will be transported in the brain. They can cross the blood-brain barrier. They are oxidized in the brain by ketolysis. Oxidation of ketone bodies is called ketolysis. So they are energy source. They are used as energy source by the brain and also by the peripheral tissue. So the peripheral tissue in case of prolonged fasting can use fatty acid oxidation and they can use ketone bodies as a source of energy. Okay, while the brain cannot oxidize fatty acid, so the brain will depend on ketone bodies during prolonged fasting. يعني الدايجرام دي بتوريني ايه اللي بيحصل في حالة البرولونجد فاستنج. يعني هنا بقى بتكلم على البرولونجد. في حالة البرولونجد انا ابتديت احرق دهون اكتر، يبقى في اسيتايل كوي اكتر، ابتديت اعمل كيتوجينيسيس اكتر في الليفر. الكيتون بوديز بتتعمل في الليفر بس، فتروح تتوزع على بقيه الخلايا. طب بقيه الخلايا زي المصل والكاردياك مصل بيعرفوا يتصرفوا ويحرقوا فاتي اسيد، يبقى بيبقى عندهم تو انرجي سورسز، الفاتي اسيد اوكسيديشن
البيتا اوكسيديشن يعني، وعندهم الكيتولايسيس او الكيتون بادي اوكسيديشن اللي جاي لهم من الليفر. لكن البرين ما بيعرفش يعمل ما بيعرفش يعمل fatty acid oxidation. ليه؟ because fatty acid cannot cross the blood brain barrier. فيبقى الفاتي اسيد are not fuel source for the brain. امال مين بيبقى dependent عليه البرين؟ الكيتون بوديز during prolonged fasting، وشويه طبعا في جلوكوز عشان يشغل له الكريبس سايكل بتاعته، لان البرين مش بيستغنى عن الجلوكوز. طيب this is the pathway for ketogenesis. Now let's concentrate، نركز بقى في pathway of ketogenesis. 2-acetyl-CoA. We said that the building unit of ketone body synthesis is acetyl-CoA. It takes place فين؟ in the liver mitochondria. بس امتى؟ during prolonged fasting. So there is first combination between 2-acetyl-CoA molecule by enzyme called thiolase enzyme. We don't study the structural formula, but we study the pathway. Okay? With the enzymes and coenzymes and everything, but we don't study the structural formula. يبقى 2-acetyl-CoA بالثيوليز there will be acetoacetyl-CoA. 2-acetyl-CoA molecule. Then by HMG-CoA synthase, a third acetyl-CoA will join. So now we have 3 molecules of acetyl-CoA. By HMG-CoA synthase, it will form a molecule called HMG-CoA. You just have to know the abbreviation. You don't have to know the full name. It's called 3-hydroxy 3-methyl-glutaryl-CoA. You don't have to study all this long name. Just know HMG-CoA. هنعرفه كده HMG-CoA. Then by HMG-CoA lyase means it will break the molecule. Acetyl-CoA will be liberated, and the rest of the molecule is in the form of acetoacetate, which is the first ketone body formed. يبقى كده أول ketone body اتكون. combination between 2-acetyl-CoA بالثيوليز انزيم باسيتواسيتايل. دخلنا واحده ثالثه بالاتش ام جي كو اي سينثيز، وده انزيم مهم جدا. تمام. اتحول ل اتش ام جي كو اي بلايز انزيم، كسرنا وطلعنا واحده من الاسيتايل الثلاثه. اتبقى هنا موليكول ما فيهاش الكو اي، هي دي الموليكول فيها كيتون جروبس اهي، هي دي الموليكول بتاعه الكيتون بودي اللي هي الاسيتو اسيتيت. From acetoacetate we are going to produce the other 2 ketone bodies. Here by spontaneous decarboxylation non-enzymatic acetone is produced. Acetone is a small molecule, volatile, and it is excreted in the breath of the patient who has ketosis, giving acetone breath or fruity smell of the breath. يبقى الاسيتون ده بيجي من الاسيتو اسيتيت من غير انزيم، تشيل CO2 يبقى اسيتون على طول. فبيحصل مع الناس اللي عندها كيتوزس ان انت بتشم البريث بتاعها تلاقيه ريحته اسيتون او ريحه فروتي اوردر كده زي الاسيتون. دي كاركترستيك قوي للمرضى اللي عندهم دي كي اي او دايابيتيك كيتو اسيدوزس، فبيبقى في فروتي سميل اوف ذا بريث او اسيتون بريث، لانه الاسيتون ده فولاتايل متغير، موليكول صغيره، فدي على طول بتبقى اكسكريتد في البريث. اوكي. Then by dehydrogenase enzyme beta hydroxybutyrate dehydrogenase, which is a reversible reaction, acetoacetate is converted to beta hydroxybutyrate. Okay. So now we have the 3 types of ketone bodies, and this is a reversible reaction, but this reaction goes in this direction more. It goes from acetoacetate to beta hydroxybutyrate because we have excessive production of net pH. So the net pH net H plus proton is in excess, so the reaction will go in this direction. ليه net H is in excess فالreaction بتمشي في الاتجاه ده؟ ليه؟ يعني ليه احنا قلنا الرياكشن دي ريفرسبل رايح جاي، ليه بتمشي في الاتجاه ده اكتر مش في الاتجاه ده؟ عشان في اوريدي ناد اتش كتير موجوده. طب حد يقول ليه؟ نتيجه ان احنا قلنا ان في فاتي اسيد اوكسيديشن كتير. البيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيد بروديوسز ايه؟ ناد اتش، فيبقى انا عندي ناد اتش كتير جدا، فعشان كده انا عايزه اتخلص منها. فالرياكشن goes more from acetoacetate to beta hydroxybutyrate because we have excess NAD H plus proton from oxidation of fatty acid. So excess NAD H will drive the reaction in this direction from acetoacetate to beta hydroxybutyrate. So the most abundant ketone body in a ketotic patient is beta hydroxybutyrate. اكتر ketone body بيبقى موجود في الشخص اللي عنده كيتوزس ككم يعني هو البيتا هيدروكسيبيوتريت، عشان الرياكشن بتمشي في الاتجاه ده. تمام. So this is the pathway for ketone body oxidation. Okay. This is the pathway for
ketolysis. This is the pathway for ketolysis, okay, or ketone body oxidation in extrahepatic tissue. Now the liver formed ketone bodies by ketogenesis in the liver mitochondria, and it will give them to all the extrahepatic tissue like the muscle, skeletal muscle, cardiac muscle, the brain, the renal tubules, the intestinal mucosa, in order to use them as a fuel. So ketolysis only takes place in extrahepatic tissue because these enzymes are not present except in extrahepatic tissue. They are not present in the liver. يبقى كيتوجينيسيس بيحصل في الليفر ميتوكوندريا فقط، الانزيمز بتاعته في الليفر ميتوكوندريا بس. الكيتولايسيس البريك داون او الاكسيديشن بتاعت الكيتون بوديز بقى اللي هيستخدمها اليوتيلايزيشن يحصل في الاكسترا هيباتيك تيشو فقط، لان الانزيمز بتاعت حرق الكيتون بوديز مش موجوده غير في الاكسترا هيباتيك تيشو، مش موجوده في الليفر خالص. So liver cannot utilize ketone bodies due to absence of thiophorase enzyme. Thiophorase has another name, acetoacetate succinyl-CoA transferase. So this enzyme, which oxidizes ketone bodies, has two names, thiophorase or acetoacetate succinyl-CoA transferase. Okay? Okay, so in order to oxidize ketone bodies, we are going to convert them back to acetyl-CoA, and acetyl-CoA will enter Krebs cycle. In order to oxidize beta hydroxybutyrate, it's converted to acetoacetate by the reversible reaction beta hydroxybutyrate dehydrogenase. دي reversible reaction اللي بنقول عليها. فاحنا كده بنحرق الكيتون بوديز. acetoacetate is then converted to acetoacetyl-CoA. انا المشكله ان انا عايز ادخل على acetoacetate دي الCoA عشان تبقى acetyl-CoA وتدخل الكريب سايكل. هجيب الCoA منين؟ We are going to bring the CoA group from succinyl-CoA of Krebs cycle. So now succinyl-CoA is the source of the CoA molecule, which we will give to acetoacetate to be acetoacetyl-CoA. يبقى the enzyme is called acetoacetate succinyl-CoA transferase because it's going to transport CoA from succinyl-CoA to acetoacetate, or its other name, thiophorase. Acetoacetyl-CoA by thiolase enzyme, which is the same enzyme of ketogenesis. Here the same enzyme of ketogenesis is reversible, so it can convert 2-acetyl-CoA to acetoacetyl-CoA or acetoacetyl-CoA to 2-acetyl-CoA. Now we are moving this direction. يبقى هنا الرياكشن اللي هي الريفرسبل بتاعت الثايوليز دي هترجع الاسيتواسيتايل-CoA لمين؟ لاسيتايل-CoA, which will be oxidized in Krebs cycle and act as a source of energy. So now this diagram presents what happens during prolonged fasting, how ketogenesis takes place during prolonged fasting. pathway دي بتوريني ايه اللي بيحصل during prolonged fasting. أولاً from 4 to 24 hours, this is called an early fasting, okay? This is an early fasting. From 4 to 24 hours, this is called an early fasting. Then from 72 to 30 to 120 hours, اللي هو from day 3 to day 5, this is also a prolonged fasting. More than 5 days, it's also called a prolonged fasting state. So from 4 to 24 hours or from 24 hours to 72, which means from 4 hours to 3 days, this is called an early fasting. Once we moved above 3 days or we reached more than 5 days, this is called prolonged fasting. Actually, the exact definition of prolonged fasting is above 5 days. يعني لما حد يقول لك الprolonged fasting ده فين؟ قول له أكتر من 5 أيام. عدينا ال5 أيام كده اسمه prolonged. قبل كده اسمه early. more or less اسمه early يعني، بس ده التيبيكال early fasting اللي هو من 4 ساعات ل 24 ساعة، من 24 ساعة ل 3 أيام، من 3 ل 5 يعني برضو تبع الايرلي شوية يعتبر. لكن البرولونجد التيبيكال الكلمة الصح بتاعت البرولونجد إنه أكتر من 5 أيام، أكتر من 5 أيام صيام. طبعا of course during the early fasting state, what do we do? What are our energy sources? Our main energy sources is liver glycogenolysis, liver gluconeogenesis, okay? Then after this, after we pass the 24 hours, there will be no liver glycogen, so we will continue by liver gluconeogenesis and kidney gluconeogenesis, okay? We will do some fatty acid oxidation. We will also do here some fatty acid oxidation and gluconeogenesis. More than 5 days, there will be significant
increase in the liver synthesis of ketogenesis of ketone bodies. يبقى ketone bodies هتبتدي تظهر اكتر وتعلى تعلى مع prolonged fasting. قبل كده احنا شغالين بايه؟ liver glycogenolysis طبعا وجلوكونيوجينيسيس في الاول، من اول 4 ساعات صيام بيحصل glycogenolysis وجلوكونيوجينيسيس. بعدها بنبتدي الليفر جلايكوجين خلص فبنكمل بجلوكونيوجينيسيس وبنعمل شويه فاتي اسيد اوكسيديشن اكتر. اوكي. هنا الفاتي اسيد اوكسيديشن مينيمال، هنا الفاتي اسيد اوكسيديشن ابتدى يعلى مع الجلوكونيوجينيسيس. ابتدينا هنا نزود الفاتي اسيد اوكسيديشن اكتر مع الجلوكونيوجينيسيس والكيتون بوديز ابتدت تتصنع. بس ظهرت امتى الكيتوجينيسيس؟ more than 5 days اللي هو البرولونجد فاستنج. ابتدى يبقى فيه excessive fatty acid oxidation and rise of ketone bodies. اوكي. يبقى typical prolonged fasting اكتر من 5 ايام، هنا الليفل بتاع الكيتوجينيس ابتدى يعلى جدا مع الاكسسيف فاتي اسيد اوكسيديشن، والجلوكونيوجينيسيس ابتدت تبطأ وتبقى على قدها. تمام. ويبقى المين سورس اوف فيول بالنسبه لي هنا مين؟ الكيتون بوديز. اوكي، هنتفرج بقى على الفيديو ده مع بعض على الكيتو دايت. In order to explain how the ketogenic diet works, I must first explain the basic workings of the body's metabolism. Your body has two opposing biochemical pathways promoted by the peptide hormones insulin and glucagon. Think of them as the yin and yang of your metabolism, where the goal is to balance your blood glucose levels to maintain availability of energy for your body's cells. Insulin's job is to lower blood sugar levels. It does this by promoting the uptake of glucose into cells. Once glucose is absorbed into cells, it can undergo glycogenesis or lipogenesis. Glycogenesis is the process by which glucose absorbed by cells is converted to the polysaccharide glycogen, and lipogenesis is the process by which glucose is converted to triglycerides, in other words, fat. Glycogenesis occurs in skeletal muscles, lipogenesis occurs in fat cells, and both of these processes occur in the liver. Glucagon's job is the opposite of insulin's. It raises blood sugar levels by promoting glycogenolysis and gluconeogenesis. In glucogenolysis, glucagon binds receptors in the liver. The liver cells then convert glycogen to glucose and release it into the blood. An average person's glycogen stores can last about 12 to 14 hours, or 2 hours of moderate exercise. This is maintained via the ingestion of about 250 to 400 grams of carbs daily. Glycogen stores run out during prolonged exercise, hence the feeling that you hit a wall and can't keep going. It can also be depleted during fasting, low-carb diets, or with untreated type 1 diabetes. Gluconeogenesis is the term for the metabolic pathway in which glucose is generated from non-carb sources like glycerol, which are components of fat, or from glucogenic amino acids. Amino acids are components of proteins. Fasting can cause your cells to start breaking down protein in order to release amino acids into the bloodstream. The glucogenic amino acids can be converted to glucose in the liver. A major source of protein is your muscle mass, which is why people are warned that fasting can result in the wasting away of muscles. There is also another category of amino acids, ketogenic amino acids. These can be converted directly into acetyl-CoA, the precursor of ketone bodies. Unlike fat, glycogen can be mobilized rapidly in skeletal muscle and utilized as a fuel source without the presence of oxygen. When you consume carbs, they get converted into glucose, which floats around and is particularly important to brain function. Meanwhile, fat oxidation, or burning, requires the input of energy. Triglycerides are the major fat in our bodies and in our food. A triglyceride consists of 3 fatty acid groups attached to a glycerol via an ester bond. Hence, fatty acids are subunits of fat molecules. During lipolysis, the ester bond between the fatty acids and the glycerol is cleaved. The fatty acids are removed from the fat cells to float in the bloodstream. This process is triggered by high levels of glucagon, which occurs as a result of low blood sugar. Triglycerides can enter most of the body's cells, exceptions being red blood cells due to their lack of mitochondria and the central nervous system due to the blood-brain barrier. Enzymes then catalyze reactions to convert the fatty acids to acetyl-CoA, which can then enter Krebs' cycle. Krebs' cycle, also called the citric acid cycle, is a series of biochemical reactions that oxidize acetyl-CoA to release energy.
Ketone bodies get produced by the liver when it breaks down fatty acids and deaminates amino acids in the absence of carbs and glycogen. Hence, ketone bodies are present during intense gluconeogenesis. Ketone bodies include acetoacetate, beta-hydroxybutyrate, and acetone, which is a spontaneous breakdown product. They are easily taken up by cells of other tissues, for instance the brain. Unlike glycerides, ketone bodies can pass the blood-brain barrier and replace glucose as the brain's energy source. They then get converted to acetyl-CoA, which can enter the Krebs cycle. So now I'm going to talk about the ketogenic diet. I'd like to stress that I'm neither promoting it nor discouraging people from trying it. I'm only describing it, and if you are considering it, then you should do a lot of research and decide for yourself whether it is right for you. In the ketogenic diet, the goal is to switch from a state of glycolysis, where your body is burning glucose, to a state of ketosis, where your body is burning ketones. In plain English, you are forcing your body to start burning your fat as its main energy source, instead of incoming carbs. This is accomplished by making one's food intake high in fat, with moderate protein, and almost no carbohydrates. The body soon runs out of its preferred energy source, carbohydrates, and begins to burn fats instead. On this diet, the aim is generally for carbs to make up about 5% of macronutrient intake, while protein intake is 15 to 30%, and fat intake is the rest. It takes several days for your body to adapt to the change in macronutrient composition. Over the first few days on the keto diet, the body enters a state of ketosis, and insulin levels drop rapidly while ketone bodies increase. Many, though not all, people experience the keto flu phenomenon during this time. This is caused by the rapid loss of water that has been retained in the water along with the carbs from the previous diet. Along with this water, there is a massive loss of electrolytes, including sodium, potassium, and magnesium. Symptoms are thirst, frequent urination, fatigue, muscle cramps, and headaches, nausea, and mental fog. For many people, taking supplements or consuming pickle juice for the lost electrolytes and drinking plenty of water makes their keto flu go away faster. Once the keto flu has been overcome, many people report improved mental clarity, energy levels, and decreased appetite. Some people use the keto diet for its weight loss potential. Weight loss is very rapid in the first few days due to water loss. Afterward, weight loss slows down but stays linear. A study has shown that athletes on the ketogenic diet burn significantly more fat during a workout. Many people go on a ketogenic diet to increase mental clarity. Another side effect of the ketogenic diet is breath smelling fruity or like nail polish, which comes from the ketone bodies. The smell comes from the spontaneous decomposition of one of the ketone bodies, acetoacetic acid, into acetate. Many report that this side effect goes away after being on the diet for a while. شفنا مع بعض الفيديو بتاع الكيتو دايت. والغرض من الفيديو ده ان احنا نعرف the biochemical basis of the keto diet and what is it about. طيب احنا هنا المفروض نفرق بقى لما شفنا الفيديو بتاع الكيتو دايت نفرق بين two important terms, ketosis and ketoacidosis. ايه الفرق بين الاثنين؟ What's the difference between ketosis and ketoacidosis? Are they different? Yes, they are very different because in a state of ketosis you don't have acidic pH, you don't have metabolic acidosis, but in case of ketoacidosis, it's a life-threatening condition. Now, in ketosis, you have low level of ketone bodies in the blood. They are increased, but they do not jump above 3 milligram per deciliter, okay? Normal process of the body are maintained, safe function of a low carbohydrate and ketogenic diet. So this what happens when you do a keto diet. الناس اللي بتعمل keto diet بتبقى في حالة ketosis مش ketoacidosis، وإلا اللي بيعمل keto diet كان يدخل في كوما. فهي مش ketosis، يعني الكيتون بوديز الليفل بتاعها معليش عن ال 3 ملي جرام بير ديسيليتر، او يعني ما وصلش للدينجرس ليفل. اما الكيتو اسيدوزس extremely high level of ketone bodies can turn the blood acidic. It can decrease the pH of the blood, leading to metabolic acidosis, which is a life-threatening condition. And this what happens with diabetes, especially people who have type 1 diabetes, because they don't have enough insulin, and absence of insulin will lead to enhanced lipolysis
bodies and excessive production of ketone bodies in a very short time. Ketone bodies will jump above 5 milligram per deciliter or maybe more, and this will lead, they will cross the blood-brain barrier, leading to metabolic acidosis and inhibition of the brain centers and coma. Also, in cases of alcoholics, some people who have toxicity from alcohol intake, they can develop ketoacidosis. People who are starving themselves, they are not eating, they go on without food for maybe a month or something, so they can develop ketoacidosis. Also, alcoholics can develop ketoacidosis, which is a dangerous condition. يبقى ketoacidosis هنا بوصل لمرحله ان الكيتون بوديز عاليه enough انها تعمل inhibition للبرين سنترز وتوطي البي اتش اوف ذا بلود وتسبب اسيدوزز وكوما وكل الكلام ده بيحصل مع تايب 1 دايابيتس وبيحصل مع تايب 2 طبعا الدي كي اي، بس الموست كومن مع تايب 1 عشان ما فيش انسولين خالص due to severe insulin deficiency، وكمان مع الالكوليكس ومع الستارفيشن اللي هي الناس المضربه عن الطعام. So now, what are the causes of ketosis or maybe ketoacidosis? Now we can differentiate between the two. فمجازا هنقول ketosis وانتوا هتعرفوا differentiate مين فيهم بقى اللي ketotic ومين اللي ketoacidotic. Okay? Low carbohydrate diet for weight loss, like keto diet, we can develop ketosis. Diabetes mellitus, we will develop ketoacidosis, DKA, because there is now hyperglycemia from severe insulin deficiency, glucosuria, ketonuria, and both will lead to severe dehydration and electrolyte loss. Ketonemia, this is called diabetic ketoacidosis. Untreated diabetes mellitus, like for example type 2, this patient can also have ketosis. It's the most common cause for ketosis. And it can be the first sign that the patient is diabetic. Sometimes we discover that the patient is diabetic from the ketoacidotic coma or the DKA. Severe dieting in deficiency of insulin. Severe dieting, like in case of starvation, deficiency of insulin causes accelerated lipolysis, more fatty acid are released into the circulation, or prolonged starvation or chronic alcoholism. All these are causes of ketosis, okay? So severe dieting, we can develop ketosis with dieting, but with severe dieting, we can develop ketoacidosis as well as with prolonged starvation and chronic alcoholism. يعني كل الأسباب اللي تحت دي اللي هو مع السيفير دايتنج والprolonged starvation والchronic alcoholism، الناس دي ممكن يجي لها كيتواسيدوزس مش بس كيتوزس. طبعا الفرق بين الكيتوزس والكيتواسيدوزس زي ما قلنا الليفل of the ketone bodies. So now I want to tell you something. I want to explain something about why people can develop excessive formation of ketone bodies during ketoacidosis, okay? Let's first differentiate ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis is a combination of hyperglycemia due to severe insulin deficiency, ketosis, excessive formation of ketone bodies, ketonemia, and ketonuria. Ketonemia means that the ketone body level in the blood is increased, and ketonuria, it means that it appears in urine, excreted in urine. Metabolic acidosis, all these form the DKA. All these are the features of the DKA, hyperglycemia plus metabolic acidosis plus ketosis. But there are other causes for hyperglycemia, like other type of diabetes, type 2 diabetes, for example. It causes non-ketotic hyperosmolar coma, stress hyperglycemia, drug-induced hyperglycemia like intake of high doses or large doses of cortisone can cause drug-induced hyperglycemia. So these are other causes of hyperglycemia if you want to do a differential diagnosis. Okay, if you have a patient and who has hyperglycemia, it's not necessarily that he has DKA. There are other causes of hyperglycemia. في أسباب تانية للهايبرجلايسيميا. يعني أنا هنا بس بقول لك إنه ال DKA هو الترياد من الثلاث حاجات دول. طب عشان اعمل ديفرنشال دايجنوز ان مش كل مريض يدخل لي عنده هايبرجلايسيميا تبقى دي كيتو اسيدوتيك كوما، لا،
مش لازم اقيس الكيتون بوديز ليفل في البلاد وفي اليورين واشوف اذا كان في كيتوزز ولا لا. مش شرط ان يبقى في كيتو اسيدوزز، ممكن هايبرجلايسيميا بسبب حاجه تانية، دراج انديوست مثلا، زي الناس اللي بتاخد لارج دوزز اوف كورتيزون لفتره طويله، ما الكورتيزون بيعمل هايبرجلايسيميا، فدي دراج انديوست. تمام. طيب في ايه كمان؟ في نون كيتوتيك هايبر اوزمولر كوما، يعني ممكن يبقى واحد عنده هايبرجلايسيميا بس ما فيش كيتونيميا ولا كيتونوريا، يعني ما فيش كيتوزز يعني. ده بتحصل مع تايب 2 دايابيتس. هو تايب 2 عنده شويه انسولين، بس ممكن حصل له اي ستريسفul كونديشن، الستريسفul كونديشن دي عملت له انسولين ديفيشنسي بسبب الاكسسيف ريليز اوف ابنفرين، فعملت له انسولين ديفيشنسي اكتر ما هو عنده، فدخل في حاجه اسمها هايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك كوما، يعني دخل المستشفى ومحتاج يدخل رعايه وكل حاجه، بس لازم اقيس له الاول الجلوكوز، اقيم الحاله، اقيس الجلوكوز، اقيس الالكترولايتس، اقيس البي اتش بتاعت البلاد، ارتيريال بلاد جاز، اشوف الكيتونز عاليه ولا مش عاليه، فاقدر افرق عشان اللاين اوف تريتمنت بيختلف تماما يا جماعه. ف we have to diagnose right. If we have a patient, a diabetic patient, we have to know if he is in a hyperglycemic non-ketotic or hyperglycemic ketotic, which is a DKA. There are two types of coma with diabetes. The most common type with type 1 is DKA, diabetic ketoacidotic coma. But type 2 can have DKA as well, but they can more have, at a higher extent, they can have another type of coma, which is hyperosmolar non-ketotic coma. There is excessive hyperglycemia. Blood glucose may rise above 300 milligram per deciliter or something, but there is no ketone bodies. So now we can differentiate between them. Okay. Also, there are other types, other causes of ketosis, like starvation ketosis, alcoholic ketosis. Type metabolic acidosis. There are other causes for metabolic acidosis, like diarrhea, excessive diarrhea, renal tubular acidosis, high anion gap metabolic acidosis due to lactic acidosis or salicylate toxicity. الناس اللي بتنتحر بالساليسيليتس، الاسبرين والكلام ده كله بيجي لهم برضو نوع من الميتابوليك acidosis. Renal failure. Patients with acute renal failure can develop metabolic acidosis because the kidney act as a very important buffering for pH buffering system. Drug-induced acidosis. So from this slide, I just want you to know that there are other differential diagnoses for the features of DKA. If we have all these together, this is a DKA, okay. But if there is only isolated hyperglycemia, there are other causes for hyperglycemia. If there is metabolic acidosis, there are other causes of metabolic acidosis. If there is only ketosis, there are other causes of ketosis. But DKA means the three features are combined together, because this will differ so much in the line of treatment I'm going to follow with the patient. So let's differentiate now between the hyperosmolar coma and the diabetic ketoacidotic coma. Okay, both comas occur with patients who have diabetes, with patients who are uncontrolled diabetes. But the hyperosmolar non-ketotic coma takes place more with type 2 diabetes. دي بتحصل أكتر مع type 2 لأنه عنده شوية insulin. تمام. لكن ال DKA coma takes place more with type 1 diabetes, juvenile diabetes. Sometimes the first presentation for a diabetic child is DKA, okay, that he comes into the hospital with a coma or before the coma, okay. So the hyperosmolar coma, the plasma glucose level is above 600 milligram per deciliter. It's very high. The arterial pH is above 7.3, so he is not in acidosis. The sodium bicarb is above 15. Of course, we know in cases of acidosis, the bicarb is consumed, so bicarb level is low. Now the bicarb level is high, so this means that he is not acidotic. يعني الناس اللي عندها اسيدوزز عاده بنلاقي البي اتش واطيه، اقل من كده طبعا ده كده مش اسيدوزز، والبايكارب قليل. ليه؟ لانه البايكارب لما يبقى فيه اسيدوزز انا بستهلك الصوديوم بايكارب عشان تكوركت الاسيدوزز، ده البفرنج سيستم بتاع البلد، اوكي. فلما الاقي ان البي اتش نورمال والاقي البايكارب نورمال، يبقى ده مش اسيدوتيك، يبقى انا كده اي اكسكلودد ان هو ايه؟ اسيدوتيك. بس ايه؟ هايبر اوزمولر كوما، هي هايبر جلايسيميك فوق ال 600. وليه سميتها هايبر اوزمولر؟ احنا عارفين انه الجلوكوز سيفير هايبرجلايسيميا، the glucose will
induce osmotic diuresis, there will be glucosuria by the renal tubules, and it will take water in urine. More water is lost in urine, so we call it hyperosmolar coma. Urine serum ketones is small. There are no ketone bodies nor ketonuria. مفيش كيتونوريا. احنا طبعا الكيتون بوديز بنقيسها بقى في شرايط كده بتتباع في الصيدليه. كل مريض سكر لازم يبقى عنده موجوده في البيت، عشان لو حس باي اعراض من اعراض الكيتو اسيدات الكوما دي يبتدي نلحقه قبل ما يدخل في الكوما يعني ويروح المستشفى، لان الدي كي اي is an emergency. So every diabetic patient should have these urine ketone strips in at home so that he can test his ketone bodies in urine whenever he suspects that he has a DKE. فالشرايط الاسيتون دي بحطها في اليورين بتاع البيشنت، مش بتلون، مش بتدي الالوان اللي بتدل ان في ketone bodies، لان ده مش كيتوتيك كوما. طيب في ايه كمان؟ الاوزمولاريتي بتاعت البلاد بتبقى عاليه طبعا عشان الجلوكوز، والبيشنت can enter in a coma. اوكي. طيب here the DKA, the plasma glucose is high, but it's not like this. It's above 250 milligram per deciliter. The pH is low, from 7.2 to 7.3 in mild case, or in moderate case it can be from 7 to 7.2. This is a severe acidosis, or less than 7, which is a severe acidosis as well. The sodium bicarb في mild is from 15 to 18. Now it's from 10 and less than 15. In the severe, it's less than 10. So these two features means that the patient has metabolic acidosis. Urine ketones are positive. Serum ketones are positive. So the patient has ketonuria and ketonemia. The effective serum osmolarity is variable. It's not important this part, but okay. The anion gap is more than 10, more than 12, more than 12. The anion gap indicates acidosis as well. The alteration in sensoria, the mental status or the conscious status of the patient. He's alert in mild case and we can reach the hospital. It's okay. He will be okay. In the moderate case, he can be alert or drowsy. In the severe case, he can be in a stupor or coma. So it's an emergency. DKA is an emergency. We must, if we detected any ketone bodies in the urine of the patient, we should take him to the ICU. He will spend like 2 days in the ICU to correct all the defects or all the insults that took place. Okay? So now let's watch this video. Diabetic ketoacidosis, DKA, is an acute and potentially life-threatening complication of diabetes mellitus. DKA is commonly associated with type 1, but type 2 diabetics are also susceptible. DKA is caused by a critically low insulin level and is usually triggered when diabetic patients undergo further stress, such as infections, inadequate insulin administration, or cardiovascular diseases. It may also occur as the first presentation of diabetes in people who did not know they had diabetes and therefore did not have insulin treatment. Glucose is the major energy source of the body. It comes from digestion of carbohydrates and is carried by the bloodstream to various organs. Insulin is a hormone produced by beta cells of the pancreas and is responsible for driving glucose into cells. When insulin is deficient, glucose cannot enter the cells. It stays in the blood, causing high blood sugar levels while the cells are starved. In response to this metabolic starvation, the body increases the levels of counter-regulatory hormones. These hormones have two major effects that are responsible for clinical presentation of DKA. First, they produce more glucose in an attempt to supply energy to the cells. This is done by breaking down glycogen into glucose and synthesizing glucose from non-carbohydrate substrates, such as proteins and lipids. However, as the cells cannot use glucose, this response only results in more sugar in the blood. As blood sugar level exceeds the ability of the kidneys to reabsorb, it overflows into urine, taking water and electrolytes along with it in a process known as osmotic diuresis. This results in large volumes of urine, dehydration, and excessive thirst. Second, they activate lipolysis and fatty acid metabolism for alternative fuel. In the liver, metabolism of fatty acids as an alternative energy source
produces ketone bodies. One of these is acetone, a volatile substance that gives DKA patients' breath a characteristic sweet smell. Ketone bodies, unlike fatty acids, can cross the blood-brain barrier and therefore can serve as fuel for the brain during glucose starvation. They are, however, acidic, and when produced in large amounts, overwhelm the buffering capacity of blood plasma, resulting in metabolic acidosis. As the body tries to reduce blood acidity by exhaling more carbon dioxide, a deep and laboured breathing, known as Kussmaul breathing, may result. Another compensation mechanism for high acidity moves hydrogen ions into cells in exchange for potassium. This leads to increased potassium levels in the blood. But as potassium is constantly excreted into urine during osmotic diuresis, the overall potassium level in the body is eventually depleted. A blood test may indicate too much potassium or hyperkalemia, but once insulin treatment starts, potassium moves back into cells and hypokalemia may result instead. For this reason, blood potassium level is monitored throughout treatment, and potassium replacement is usually required together with intravenous fluid and insulin as primary treatment for DKA. اوكي. طيب أنا عايزاكم طبعا تكونوا فاهمين كويس قوي الباثوجينيسيس اوف DKA ونبقى فاهمين البروسيس حصلت ازاي زي ما شفنا كده في السلايد انه البيشنت الدايابيتك بيشنت سبيشالي تايب 1 تايب 2 برضو لازم تبقوا فاهمين ان هو لايبل بس تايب 1 is more liable to develop diabetic ketoacidosis وطبعا في symptoms معينه بتظهر على البيشنت وهنشوفها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله بس نبقى فاهمين الباثوجينيسيس اللي بتحصل وايه اللايف ثريتنينج كونديشن اللي بتخليني ادخل البيشنت الاي سي يو لما يكون suffering from DKA. So a patient with diabetic ketoacidosis he has excessive lipolysis. اوكي اعمل لكم بس الانوتيشن عشان نبص بال Okay, so he has absolute insulin deficiency, especially with type 1, excessive lipolysis, excessive fatty acid oxidation, hence excessive ketone body synthesis. زي ما خدنا الجزء الأولاني نفس القصة بتاعت prolonged fasting. بس هنا في إيه كمان؟ هنا بالإضافة للكيتوجينيسيس في كمان hyperglycemia، في excessive gluconeogenesis and glycogenolysis. ليه في الكلام ده موجود؟ due to insulin deficiency. So due to insulin deficiency, the counter-regulatory hormones are also released. So there is excessive proteolysis, excessive breakdown of fat. So there is a conversion of glucogenic excessive breakdown of proteins. So there is a conversion of the glucogenic amino acids to glucose under the effect of counter-regulatory hormones like glucagon and cortisone. So there will be excessive, it will add more to the hyperglycemia. So in case of diabetic ketoacidosis, the patient has two dangerous conditions. He has excessive lipolysis and fatty acid oxidation and excess ketone body formation, which will lead to loss of the alkali reserve and ketoacidosis and so on. And also he has insulin deficiency will increase the level of counter-regulatory hormones like glucagon and cortisone, which will enhance gluconeogenesis and add to the hyperglycemia. So he has glucosuria and ketonuria. Both will lead to loss of lot of fluid and lot of electrolytes in urine. So the patient is dehydrated. He's suffering from symptoms or signs of dehydration, and he has electrolyte imbalance, which can threaten his life. Also, the ketone bodies will cross the blood-brain barrier, leading to inhibition of brain center, and the patient can enter into coma. فلازم ابقى فاهم ايه السيريس كونديشن بتاعت الدايابيتك كيتواسيدوزس. هي combination between excessive lipolysis و excessive ketone body production والهايبرجلايسيميا الرهيبه اللي موجوده، كل ده نتيجه الانسولين deficiency. A patient with diabetic ketoacidosis can have diabetic ketoacidosis because he missed an insulin injection. نسي ياخد الدواء بتاع الانسولين بتاعه because he is now in a stressful condition. Any stressful condition can affect
the insulin level and can lead to the consequences of diabetic ketoacidosis. A stressful condition like infection, severe infection, like diarrhea or fever or any infection. A stressful condition like entering the hospital to do an operation. فأي stressful condition لازم نبقى فاهمين إنه ممكن يعرض مريض السكر، عشان كده ببقى خايف عليه كويس قوي. ودورك كطبيب إن أنت لو هتعمل عملية العيان وعارف ان المريض ده عنده سكر، لازم تبقى واخد منه هيستوري كويس، عارف العلاج بتاعه ماشي ازاي، عارف البلاد شوجر بتاعه مونيتورد ولا لا during التريتمنت، والتريتمنت مظبط له السكر ولا لا، بياخد انسولين ولا بيتعالج باورال انتي هايبوجلايسيميك دراجز. كل ده لان انت خايف لما تدخله العمليه ممكن يدخل منك في دي كي اي ما تلحقوش، فدي سيريس كونديشن. فمهم قوي ان الطبيب يبقى عارف الباك جراوند بتاعت الدايابيتيك كيتو اسيدوزس وبتحصل ليه وازاي يبقى مونيتورنج البيشنت لو هيدخله في ستريسفul كونديشن مثلا زي العمليات. لازم يبقى عارف برضو عشان لو هو مثلا طبيب امراض صدريه مثلا وجاي له دايابيتيك بيشنت عنده التهاب رئوي غير شخص طبيعي ما عندوش سكر عنده التهاب رئوي، ده برضو ممكن يدخل منه في دي كي اي. فمهم قوي ان انت تبقى اوير بالبوينتس دي، انه اي ستريسفul كونديشن هتعمل للبيشنت انسولين ديفيشنسي فهتدخله في كل الكونسيكونسز بتاعت الدي كي اي، انه يبقى فيه اكسسيف لايبوليسيس واكسسيف كيتوجينيسيس ويدخل في الكيتو اسيدوزز اللي احنا بنقول عليها. لما يدخل في الكيتو اسيدوزز ده هيعمل له ديبليشن للكالسيوم للبوتاسيوم ليفل زي ما شفنا، لانه تو كوركت البي اتش، ان البي اتش واطيه والهيدروجين ايون كونسنتريشن عالي قوي في الدم، اللي بيحصل افلكس للبوتاسيوم بيخرج بره الخلايا ويدخل مكانه الهيدروجين. فلما البوتاسيوم يخرج بره الخلايا في البلاد بيعلى البوتاسيوم، يحصل هايبركاليميا شويه والبوتاسيوم يبقى لاست في اليورين فيحصل هايبوكاليميا. والهايبر والهايبوكاليميا ار سيريس كونديشن. فاول حاجه البيشنت لما بيدخل المستشفى في الرعايه المركزه لازم بديله اي في فلويد عشان اعمل كوركشن للديهايدريشن اللي حصلت نتيجه الكيتونوريا ونتيجه الجلوكوزوريا، واعمل كوركشن للالكترولايت امبالانس، اقيس البوتاسيوم الاول اشوفه عالي ولا واطي، وبالتالي اعمل له كوركشن ومونيتورنج اول ثرو، واديله جلوكوز انسولين علشان انسولين انجكشنز انترافينوس انفيوجن، يعني عشان اصلح الهايبرجلايسيميا. وانس ان انت اديت الانسولين وصلحت الهايبرجلايسيميا وصلحت الالكترولايت امبالانس وصلحت الديهايدريشن، خلاص البيشنت يبقى زي الفل. فلازم تبقى فاهم انت بتصلح ايه. انت بتصلح ميتابوليك اسيدوزس، داخل لك بميتابوليك اسيدوزس، انت بتصلح الديهايدريشن. وانس ان انت صلحت الديهايدريشن بس دي هتصلح لك كل حاجه. وطبعا تعمل مونيتورنج الالكترولايتس، بوتاسيوم ليفل تشوفه عالي ولا واطي وتظبطه. وكل اللي هيظبط كل الكلام ده ان انت تدي فلويدز تصلح الديهايدريشن وتدي انسولين. الانسولين بسرعه هيدخل الجلوكوز جوه السيل، الجلوكوز هيبقى هو السورس اوف فيول لان هو البريفيربل سورس. لما الخليه تلاقي الجلوكوز داخل لها مش هتحرق بقى كيتون بوديز، مش هيبقى فيه فاتي اسيد اوكسيديشن، هنعمل كوركشن لكل الكلام ده. فكل ده هيبقى كوركتد بالاي في فلويدز عشان تعمل كوركشن للديهايدريشن وتعمل ووش للكيتون بوديز والكلام ده، بالانسولين عشان هيدخل الجلوكوز جوه السيل ويصلح الهايبرجلايسيميا وكل الكونديشن بتاعت الفاتي اسيد اوكسيديشن والكيتوجينيسيس تقف. فلازم تبقى عارف انت بتعالجه بايه وليه وازاي، وتبقى مشخص فعلا ان هو دي كي ايه مش هايبر اوزمولر نون كيتوتيك كوما، لان الدايابيتك ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده حسب هو تايب 1 ولا تايب 2. وبرده ما بحكمش بتايب 1 وتايب 2 لان ممكن تايب 2 يجيله، فلازم ابقى واخد هيستوري وهو داخل لي اعرف اقيس الكيتون بوديز، اقيس البي اتش، افرق بالجدول اللي احنا شفناه اللي بيفرق ما بين الدي كي اي وبين الهايبر اوزمولر هايبر كيتوتيك نون كيتوتيك كوما. اوكي، فمهم قوي نبقى فاهمين الكلام ده. دي كده السلايد بتاعت البايوكيميكال التريشنز اللي انا كنت بشرحها انه بيحصل ايه مع الدي كي اي، الجلوكونيوجينيسيس واللايبوليسيس والكيتوجينيسيس وديكريز جلايكوليسيس، كل ده الايفنتس اللي بتحصل. فالبلد هيبقى فيها الكاونتر ريجولاتوري هرمونز ار هاي، جلوكاجون هاي، كاتيكولامينز هاي، كورتيزون هاي due to insulin deficiency. All these will rise, all these will lead to excessive lipolysis and excessive fatty acid oxidation and the sequelae of ketoacidosis, okay, excessive ketogenesis and so on. نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله. So hello and welcome to our YouTube channel. In this video we are going to discuss the diabetic ketoacidosis. To make it simpler to understand, let's break down this topic into two parts. In the first part, we'll look at the pathogenesis of the diabetes
ketoacidosis, while in the second part we'll look at the clinical presentation and the laboratory findings which are associated with the disease. So let's start with the first part of our video. See, diabetic ketoacidosis is a sort of medical emergency which is associated with the type 1 diabetes. In the case of type 1 diabetes, there is absent or very low level of insulin. This decrease or absent insulin is the main culprit behind the pathogenesis of the disease. So let's see how. Now, since we have a decreased on or absent insulin, so there is an increase in the glycogenolysis, gluconeogenesis within the liver, and also there is a decrease in the glycolysis within the liver. See, if insulin would have been there, these processes would have been opposed. Now, as a result of all these processes, there is an increase in the blood glucose level leading to the hyperglycemia. This hyperglycemia leads to glucoseuria and eventually we have polyuria because the more glucose will draw more water. As a result of the polyuria, we'll feel dehydrated and this will lead to polydipsia. Also, as a result of the lack of insulin, we get increased breakdown of fats, especially when there are the condition of stress such as menses or infection or any other stress. This is because in stress, the body needs increased amount of energy. So as a result of this, there is an increased breakdown of fats in the adipose tissue which leads to the release of fatty acids in the bloodstream, which then go into the liver and are converted into the ketone bodies. Now it's important to know that as a result of the increased production of the ketone bodies, we get ketonemia, which is an increase in the ketone bodies within the blood. Then we get ketonuria, which is the spilling of ketone bodies in the urine. And since ketone bodies are acidic in nature, we get acidosis, which is called as the ketoacidosis. And since it is due to diabetes, it is called as diabetic ketoacidosis. This is the main pathophysiological feature of the diabetic ketoacidosis. Now let's look at the second part of our video, that is the clinical findings and the labs. See, diabetic ketoacidosis is a medical emergency in which the patient will present with the symptoms like the nausea and vomiting. There will be polyuria and polydipsia, which I have already explained, and there will be increased respiratory rate along with the hyperventilation, which is called as the Kussmaul's breathing. It's actually due to the acidosis which stimulates the various breathing centers in the brainstem to cause the heavy respirations. Then there can be an abdominal pain and fever also. The lab findings in the diabetic ketoacidosis can also be understood on the basis of the pathophysiology. So we have an increased blood glucose, then the ABG shows metabolic acidosis. There is a decrease in the bicarbonate level which is due to the consumption of the bicarbonate by the acids. Then lastly, there is a decrease in the total potassium level in the blood. Look, this is also attributed to a decrease in the insulin. Whenever there is a decrease in the insulin, then there is a decreased movement of potassium into the blood. This leads to an increased potassium in the blood and eventually the loss of potassium in the urine, leading to the depletion of the total potassium within the body. Okay, in this last part, we are going to discuss the effect of alcohol on the body metabolism. ليه بنشرح ال effect of ethanol on body metabolism في الجزء ده بالذات؟ لأن لسه متكلمين عن ال relationship between alcoholism and ketosis or ketoacidosis. Chronic intake of alcohol or acute alcohol intake, excessive alcohol intake can lead to ketoacidotic status or ketoacidotic coma. Okay, because during metabolism of alcohol or ethanol in the liver, two enzymes which are alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase, they act both on ethanol to convert it to acetate. And meanwhile, excessive production of NADH result. This excessive production of NADH will lead to excessive or decreased gluconeogenesis,
and thus there will be no available source for ATP from glucose. It will be from fatty acid oxidation. There will be enhanced fatty acid oxidation, excessive ketone body formation, and in addition, this acetate will be converted to acetyl-CoA, which is the substrate for ketogenesis as well. يبقى الشخص اللي بياخد الكحول باستمرار عنده التو انزيمز دول are upregulated اصلا، وانتوا عارفين طبعا ان احنا جسمنا بيتعامل مع الالكحول بسيتوكروم P450 بيعمل له ميتابوليزم لانه بيتعامل معاه كانه دراج او حاجه، فبيحصل له ميتابوليزم في الليفر غير التوكسيك افكت اللي بيحصل على الليفر. خلينا دلوقتي في الجزء بتاع الكيتوزز يحصل ازاي. انه ايثانول is acted upon by 2 dehydrogenase enzymes، فهيبقى في excessive NADH production. الاكسسيف NADH production ده بقى هيعمل ايه؟ الاكسسيف NADH production will lead to accumulation of NADH will inhibit glycolysis. It will inhibit release of ATP from glucose. So now the body does not use glucose as the energy source. It will also favor the conversion of pyruvate to lactate, because احنا بنحول البيروفيت للاكتيت ازاي؟ بصوا على الرياكشن دي، ان احنا بندي الهيدروجينز بتاعت الناد اتش للبيروفيت فيتحول للاكتيت. فيبقى لو في ناد اتش كتير يبقى هنحول بيروفيت كتير للاكتيت كتير، which will add to the acidosis. It will cause lactic acidosis as well. Also, accumulation of NADH will prevent gluconeogenesis from oxaloacetate, because accumulation of NADH we will give this hydrogen to oxaloacetate to be converted to malate by the malate dehydrogenase enzyme. So this will inhibit gluconeogenesis from oxaloacetate. So now the patient or now the alcoholic will have lactic acidemia or lactic acidosis due to excessive production of pyruvate to lactate as a result of accumulation of NADH. Also, as a result of accumulation of NADH, oxaloacetate cannot be converted to glucose and it will be converted to malate. So gluconeogenesis now is inhibited. Also, glycolysis is not stimulated in a good way. So now the body will only use fat as a source of energy. So there will be also enhanced fatty acid oxidation, ketone body formation, and ketosis or alcoholic ketoacidosis will result. So now there is excessive alcohol ingestion. Usually those patients who take alcohol excessively, they do not take food enough food, so they do not have enough glycogen, and now gluconeogenesis is inhibited and they don't have enough glycogen. So this will lead to excessive fatty acid oxidation to use the fatty acid as a source of energy with excessive ketogenesis and metabolic acidosis. اوكي، يبقى احنا هيبقى الناس دي اصلا بتاخد الكحول كتير، يوجوالي ما بيبقوش بياكلوا، فما عندهمش جلايكوجين، ما عندهمش سورس اوف جلوكوز. طب السورس الثاني اللي هو جلوكونيوجينيسيس بقى inhibited عشان accumulating NADH نتيجة الميتابوليزم of alcohol to acetate، غير ان الاسيتيت هيتحول لاسيتايل CoA واللي هو السبستريت بتاع الكيتون بوديز، غير ان ما بقاش عندي energy source غير ان انا احرق fatty acid، ففي excessive fatty acid oxidation due to excessive lipolysis، وفي excessive ketone body production، وكل ده يؤدي الى metabolic acidosis as well. غير طبعا ان في dehydration نتيجة الالكول بيعمل diuresis، ففي dehydration و loss of fluids من الجسم، فبرضو ده بيخلي الكاونتر ريجولاتوري هرمونز هي اللي تشتغل، الجلوكاجون هو اللي يبقى عالي، والانسولين قليل، فده برضو يزود الكيتوجينيسيس اللي بتحصل. ده بالاضافه طبعا للافكت اوف الكحول على الميتابوليزم، انه الالكحول الايثانول بيعمل دامج للهيباتوسايتس ودامج للميتوكوندريا، دامج للهيباتوسايتس and the cellular mitochondria and promote fat accumulation. احنا عارفين الايثانول increases lipogenesis, increases fatty acid or fat accumulation in the liver leading to fatty liver. So due to excessive accumulation of acetate, which is converted to acetyl-CoA, which is increases the fatty acid synthesis and lead to fatty liver. يعني الالكحول بيعمل كل الديستربنس في الميتابوليزم ده. اولا هو بيبقى فيه الميتابوليزم by these two enzymes هيخلي فيه اسيتات كتير، يعني فيه acetyl-CoA كتير، فده هو ده substrate for lipogenesis ويعمل accumulation لفات كتير. تاني حاجه الشخص ده ما بياكلش كويس عادة، فمش هيبقى عنده enough glycogen، حتى even though ما فيش gluconeogenesis عشان accumulating NADH، فما فيش energy source غير الفات، بيحرق فات كتير.
بيطلع كيتون بوديز كتير، فهيدخل مننا في كيتو اسيدوزس. غير كمان ان الناد اتش اكيوميليتنج دي قلنا برضو انها هتعمل ايه، هتحول البيروفيت للاكتيت فتزود له الاسيدوزس، هتمنع الجلوكونيوجينيسيس فهتحول الاوكسالو اسيتيت لماليت بدل ما يتحول لجلوكوز. فهي دي كل الميتابوليك افكتس اوف والتوكسيك افكتس اوف ايثانول.